Good morning all. So in today's class we will look at we will define relative maximum and minimum. So in today's class we'll just give the definition of what is relative maximum and relative minimum, and how to evaluate that we will see that in the coming classes. So suppose you have a graph like this. So if you take this to be point A. So graph is so neat. This graph is not so neat, so kindly bear with that. So this is the point C, and let me take only these points. Okay. So if you look at the point A, you can see that at point A your function value attains a peak at point A. At the value B, the function attains a lower peak. ഇനി C എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിയിലും ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഡിയിലും ഡിയുടെ ചുറ്റിനുള്ള വാല്യൂസിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ എ പീക്ക് വാല്യൂ. സോ these are called the relative maxima or relative minimum points. So whenever your function attains a peak, so such points are called relative maximum points, and whenever your function attains a lower peak, so that is called a relative minimum. So it does not mean that must be always the greatest. അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും greatest value ആവണം നിർബന്ധമില്ല. So whenever it attains a peak, so that is called a relative maxima, and whenever it attains a peak, that is called a relative minima. So if you look at the point A, so A contain ചെയ്യുന്ന ഒരു interval എടുക്കുക. So let me take it as A minus delta to some A plus delta. So if you look at the function values, അപ്പോൾ f of A minus delta ഇവിടെ വരും, f of A plus delta ഇവിടെ വരും. So if you look at f of A, you can see that f of A will be always greater than or equal to f of x, where x belongs to the interval A minus delta to A plus delta. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏത് f values എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ f values എല്ലാം എഫിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എയുടെ കാർഡും ചെറുതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് എക്സ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും they will be always less than or equal to f of A. So the function is said to have a relative maxima at a point A. So if f of A is greater than or equal to f of x for all x which lies in an open interval containing A. So this is an open interval which contains A. അപ്പം A contain ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു open interval എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ open interval എല്ലാം f of A must be greater than or equal to f of x. അപ്പം ഞാൻ A contain ചെയ്യുന്ന open interval എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ വലിയൊരു interval എടുക്കുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. So you take a very small neighboring interval. അപ്പോൾ ആ interval f of A must be greater than or equal to f of x. And similarly you have a lower peak when ഇപ്പം ബിയിൽ നമുക്ക് lower peak ഉണ്ട്. So if you are taking an interval which is containing b, ഒരു b minus delta b plus delta എന്ന് പറയുന്ന interval എടുക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു interval എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that f of b is a least value. ബാക്കി ചുറ്റും വരുന്ന values എല്ലാം f of b നെക്കാട്ടിലും വലിയ values ആയിരിക്കും. So f of b will be less than or equal to f of x for all x belongs to b minus delta to b plus delta. So that's the idea of relative maximum and relative minimum. So a point A is called a relative maximum if f of A is greater than or equal to f of x, where x is any point which is in an open interval containing A. അതുപോലെ B will be a relative maximum if f of B is less than or equal to f of x for all x belongs to an open interval containing B. So that is the idea of a relative maximum and a relative minimum
ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് മാക്സിമമോ മിനിമമോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹയർ പീക്സും ലോവർ പീക്സും നോക്കിയാണ്. സോ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് local maximum and local relative maximum or relative minimum, അല്ലെങ്കിൽ it's also called local maximum or local minimum. So a function f is said to have a relative maximum at x naught if there is an open interval containing x naught on which f of x naught is the largest value, that is f of x naught is greater than or equal to f of x for all x in the interval. And similarly f is said to have a relative minimum at x naught if there is an open interval containing x naught on which f of x naught is the smallest value. So that is f of x naught must be less than or equal to f of x for all x in the interval. So that is the definition of relative maximum and relative minimum. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. Okay. And the function is said to have a relative extremum if it is either a maximum or minimum. For maxima and minima, we collectively call them as the relative extrema of the function. And now we will see a few graphs and their relative extrema values. So if you look at the graph of y equal to x square, for y equal to x square, you can see that there is a lower peak at the point x equal to 0. X equal to 0 il lower peak varunundu. So this is a relative minimum point. Now if you take y equal to x cube, so as x tends to infinity and minus infinity, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവും, ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോവും, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് 0, if you take f of 0, you can find points where f of 0 is greater than f of x and f of 0 is less than f of x. So 0 cannot be an extremum. So therefore this particular function has no relative maximum or relative minimum. And the third example is, so if you look at this function, you have a highest peak at the point -1, lower peak at another 1 ilana. So minus 1 is a maximum point and 1 is a minimum point. Ini adupole thanne if you are taking the fourth function, so it has lower peaks at -1 and 2 and there is a higher peak at 1. So therefore -1 and 2, they are relative minima and 1 is a relative maximum. If you take y equal to cos x, so these are all peaks. 0 peak aana 2 pi, minus 2 pi, those are the peaks, so shown in this interval, and minus pi and plus pi, they are the lower peaks. So that is the maxima and minima which is obtained from the curve. So ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക. So that is for today's class. Now I will just do the 2 questions which I have given in the last class. Okay. So the first question was f of x equal to 3x raised to 4 minus 4x cube. So f dash of x edukumbo f dash of x is 12x cube minus 12x square. So that is 12x square into x minus 1. Now you can see that 12x square is always positive. For the function to be increasing or decreasing, f dash of x must be positive or negative. The 12x square is not going to determine the sign കാരണം ഇത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So x minus 1 will determine the sign of f dash of x. So f dash of x will be greater than 0 if x minus 1 is greater than 0. So that implies
x is greater than 1. So f is increasing in the interval 1 to infinity. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 must be less than 0. So that implies x must be less than 1. So f will be decreasing in minus infinity to 1. So that is the intervals of increasing and decreasing. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ that will be 36x square minus 24x. So that will be 12x into 3x minus 2. So if you take f double dash of x equal to 0, so that will give x equal to 0 and 2 by 3. So these two will be the points of inflection. For x equal to 0 and x equal to 2 by 3 are points of inflection. So at these points the concavity is going to change. So f double dash of x കിട്ടിയത് 12x into 3x minus 2, and now you have product of two functions x and 3x minus 2. Okay, so these are the points 0 and 2 by 3. So f double dash of x will be greater than 0. പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു 3x minus 2 is so you will get x greater than 0 and 3x minus 2 greater than 0, or x less than 0 and 3x minus 2 less than 0. ഇനി ആദ്യത്തെ കേസിൽ 0 2 by 3 എടുക്കുമ്പോൾ x greater than 0, that is 0 to infinity, and x is greater than 2 by 3, that is this interval. So they will simultaneously hold when x is greater than 2 by 3. അപ്പോൾ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ x greater than 2 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ x greater than 2 by 3 ആവണം. ആൻഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ x less than 0, x less than 0 ആവണം, x less than 2 by 3 ആണ്. അപ്പം രണ്ടും വരുന്ന കോമൺ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x less than 0. So therefore you will have concave up in the interval minus infinity to 0, 2 by 3 to infinity, and similarly concave down will be in the remaining interval. So പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഈ രണ്ട് കേസിലായിരിക്കും. സോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0 in 0 to 2 by 3. So therefore it is concave down. നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി concave down in 0 to 2 by 3. So that is the intervals of concavity, and the point of inflections are 0 and 2 by 3. And the second question was f of x equal to x e raised to x square. So when you take f dash of x, so that will be 2x square plus 1 e raised to x square into, and f double dash of x was 4x cube plus 6x e raised to x square. So that is x into 2x square plus 1 e raised to x square. So f dash of x എടുക്കുമ്പോൾ f dash of x, your function, exponential function is always positive. This is how, that is a definition of exponential function. e raised to x എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് e എന്ന് പറയുന്നത് that is a positive real number. Okay, and when you take e raised to x, so its powers are always going to be positive. So exponential function is always greater than 0. So remember this result, e raised to x is greater than 0 for all x, sorry it's not x greater than 0. So for all x, e raised to x will be always പോസിറ്റീവ്. അപ്പം ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ടേം നോക്കിയാൽ 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, സോ യു ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്,
and 2x square plus 1 will be always, x square is always greater than 0, greater than or equal to 0 ആയിരിക്കും. So this entire term is always going to be greater than or equal to 1. Okay, ഈ മൊത്തം term എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So therefore f dash is greater than 0 for all x. So that implies f is increasing for all x. So it is never decreasing. So that will be the behavior of function. So it is increasing for all x values, it can never be decreasing. Now when you look at, okay, sorry, where it is, sorry, this, okay, here it is x into 4x square plus 6, sorry for the mistake. Okay, this time. Okay, now we will look at f double dash of x. So f double dash of x is x into 4x square plus 6 e raised to x square. So f double dash of okay, so here you can see that the e raised to x square is always positive. Now if you take 4x square plus 6, that is always positive. So remaining x will decide what is the sign of f double dash of x. അപ്പോൾ x പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ entire product പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, x നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ entire term will be negative. So f double dash of x will be less than 0 when x is less than 0. So f double dash of x will be greater than 0 when x is greater than 0. So it will be concave up when concave up when x belongs to the interval 0 to infinity, and it will be concave down when x belongs to minus infinity to 0, and the concavity changes at x equal to 0. So inflection point will have the x coordinate 0. So that is the required answers. Okay.